You may now begin your presentation. The first project, Sudadu, has a goal of making a world for both human and animal. In Korea, there are 1 million alley cats on the street. Every year, an average of over 700 alley cats are being abused by a human. There was an old man who was accused for killing 1,000 alley cats, but unfortunately, he was not even punished properly because of insufficient evidence. 길거리 사건이 보통 전체 동물학대 사건의 많은 수를 차지할 정도로 꼭 가장하면 하루 건너 하루에 하나씩 생길 정도로 그렇게 생기고 있고, 편의점에서 고양이를 갖다가 내 동생이 친 사건도 있고, 그 사람은 잡혔던 사람들조차도 사실은 별 첫 결과를 받지 않죠. 또 그렇게 학대 사건이 벌어졌음에도 불구하고 사람들은 처벌되지 않는 동물 학대 사건들을 계속 보게 되는 거죠. 길고양이 관련해서는. The penalty for most cat abuse cases is a fine of less than 1 million won or suspension of prosecution. Although the number of the cases is constantly on the rise, the main and local Korean governments are not taking enough action. Soyuji, the representative of Alley Cat Protection Association in Wada, emphasized this problem. She thinks that it is because people in our society do not consider it as a social problem. We found we had the same value and became partners to each other. We have two objectives. First, we aim to urge for revision of punishment law on animal abuse by raising awareness about the problem. Second, we will contribute to prevent the alley cats from being with our business model. Student tries to solve the problem by launching our own brand and extending our feeding station business. The main revenue source of our brand is the product spreading messages of cat protection. An illustration of an abused cat and a representation of a medical certificate are attached to our product. The certificate will include a list of diseases that alley cats commonly suffer from. This will be effective delivering our message. Student generates revenue through a crowdfunding channel where most consumers are interested in social problems. The revenue will be spent for supporting the association's activities. And we will save the alley cats from abuse through our alley cat feeding station business. We will install feeding stations in easily seen spots and group the alley cats around them. Grouping alley cats on the exposed spot makes it harder for the abusers to harm the cats. 보호하고 관리하는 첫걸음, 그게 바로 급식소라고 생각합니다. 급식소를 세운다는 건 고양이 밥 주는 사업이 아니에요. 사업을 하게 되면 용지에 있던 숨어 지내는 고양이들을 우리 옆자리로 끌어안치는 거예요. 그 사업이 활성화되고 정착화돼야지만 조직적인 채널이 가능하고 이 아이들의 관리가 가능합니다. 그렇다고 한다는 건 그 다음 단계, 아까 말씀하셨던 학대에 대해서도 부조 막은 효과가 있다. We will maintain and extend the feeding station business through our
with the revenue from our brand. Through continuous crowdfunding, we will grow our business to become a persistent social venture. Also, we will extend the scale of our solution with the Association of Etiquette Protection in Gwanak. The association in Gwanak is discussing about extending with the association from Gangdong and Gangnam. Being gradually extended to other districts, the feeding station business will prevent the abuse problem. And further, our team and the association in Gwanak will contact with the congressman to ask for revising the punishment law on animal abuse. The ultimate goal of our team is making a safe environment for both humans and animals. Through our effort, we will make a world where all alley cats can live their lives safely. The second project, Heyu, has a goal of ensuring the visually impaired person live their lives with their guide dogs. There are 80 guide dogs working with their owners in the country. The guide dog helps a visually impaired person walk. It recognizes stairs, bumps, and the color of the traffic lights, and it stops the owner if there is any danger at. The guide dog's duty does not end with just assisting the owner's walk. They provide convenience when the owners are going out, like informing about the obstacles or hazards. For the visually impaired, being confident to the outside world leads to less depression, more self-reliance, and more self-esteem. But the reality is different. The visually impaired, accompanied by a guide dog, is rejected at restaurants, cafes, taxis, accommodation, and bars with 50% and a probability. The Disabled Welfare Act provides guaranteed access to public places, but there is a gap between law and reality. Basically, the business owner lack understanding about guide dog and understanding of the rules and regulations itself. Some business owners uses the excuse of other customers' feelings to turn away the guide dog and their owners. Heyu solves the problem of the visually impaired with guide dogs being turned away from places through the campaign with guide dogs and the partnership with the University Visually Impaired Students Association. The association is operating a monitoring group to improve awareness of guide dogs. They are running a community for the visually impaired with guide dogs. After business agreement, Heyu has been conducting regular meetings with the association. They share the information about the facilities where the visually impaired usually visit. This campaign by Heyu is sponsored by the association. It aims to encourage the owners to support the guide dog access. Heyu sends mails about the guide dogs to the owners. The mail contains pamphlets and stickers, including information about the guide dogs and the related dogs. This will change the owner's awareness about the guide dogs. Through mail delivery, the visually impaired will be less restricted from entering places with their guide dogs. They can eat at any restaurant they want. They can have drinks at any bar they want. They can go anywhere they want by taxi, and they can also use the accommodations wherever they want to sleep. No matter what their destination is, what their purpose is, they can go out with anywhere they want. They can live their lives with their guide dogs. 이런 인식이 좋아지면은 여행도 이제 쉽게 같이 안내해 나갈 수 있고, 보다 처음 만나는 사람에게도 쉽게 안내해 보여줄 수 있지 않을까 생각하고 있고, 그리고 보다 더 외출도 편하게 할 수 있고, 자유롭게 안내하고 같이 갈 수 있지 않을까 생각합니다. The last project, Hagao, has a goal of making multicultural immigrant women financially independent. The current multicultural population is expected to grow from 370,000 to 400,000 by 2020. Among them, 83.5% are women, and most of them are housewives.
But the aging of their spouses forces them to be responsible for not only housework, but also financial support for family. The government has supported the hiring of immigrant women by its employment incentive policy, but has failed to ensure their practical employment continuity. And it is hard for them to work full-time because of nurturing. Resha, a married migrant woman from Sri Lanka, emphasizes this problem. In March 2010, Irisha founded a self-help group called Talk to Me, aimed at providing jobs. For this goal, Talk to Me carried out a traditional doll business that utilizes the mother culture of the organization. However, there were already many recognizable products in the domestic market. As a result, Talk to Me recorded poor sales. Through an interview, Dagaon tried to identify a new business model using those. In 2014, the government identified the necessity of multicultural education and designated some multicultural education core schools. Multicultural education core school is a school consisting of more than 3% of multicultural students. Those kinds of schools must include at least 2 hours of multicultural class a month. According to the policy, teachers needed to unexpectedly offer multicultural classes without any knowledge about multiculturalism. Teachers felt the burden and needed a well-formed curriculum that attracts students' interests. Talk to Me's assets were suitable enough to be used in multicultural education markets. Elementary schools charge 66.7% of the multicultural education core schools in Seoul. Students in elementary school usually prefer craft classes like doll making among extracurricular classes in school. Therefore, Talk to Me's doll was suitable enough to draw their interests. The second asset is the instructors with experience of after-school class. They experience multicultural classes at elementary schools a few times, and they have ability to communicate with students. So, we are launching an education program, 3355, using this asset. 3355 offers a puppet show where students set the characteristic of the character from fairy tales. This process allows students to break down racial stereotypes. According to the research, from 22 multicultural education core elementary schools, most of them showed favorable attitude to this program. To make a connection with schools, Dagaon thought they must become a reliable program. This December will get certified from participatory budgeting program of 중부교육지원청. Those instructors receive 30,000 won per hour as tuition fee. Therefore, Dagaon will provide several jobs that are suitable for their own conditions. 그렇게 잘 되면 일자리가 생겼잖아요. 일자리가 생길 때는 돈이 생기는 거예요. 네, 우리가 얘기하는 거는 제일 중요한 집 안에는 돈이 있어야 뭐 애를 뭐 사주고 싶을 때도 그렇게 엄마가 힘이 있어요. 네, 일 있을 때는 또 자신감을 있고요. 어디 가라도 우리 엄마는 선생님 직업은 선생님이라고 그냥 딱 도전하고 자기도 나의 자신감 말고 우리 애들 우리 자식들도 자신감 넘치는 거예요. Dagaon will make contract with a number of schools, generating more than 700,000 won a month. Our Nexus team will create 16 new jobs in total. To create more jobs, we are planning to put the program under the jurisdiction of the Minister of Education. It makes the program easily shared to schools that want multicultural classes. Through this strategy, Talk to Me can extend this program stably. We will provide practical knowledges like business or education to certain instructors that are autonomously selected. Through 3355, students can grow attitude of embracing people with different color. Dagaon makes the immigrant women feel confidence that they can become economically independent and helps them settle down in Korean society well. Furthermore, we will empower them to protect their precious people by themselves.
safe world for cats. Make immigrant women financially independent. We are Enactus. We will now begin the question and answer period. Only judges may ask questions. 저는 해융 프로젝트에 대해서 궁금한 점이 있는데, 이건 비즈니스 모델은 없는 캠페인인 거잖아요. 네. 그러면 저는 정말 좋다 생각하는데, 비즈니스 모델은 없어도 캠페인이 지속 가능성이 있을 때쯤은 엑시트를 할 거라는 생각이 들어요. 네. 이걸 지속적으로 그 대학에서 유지하고 있지만, 그러면 엑시트를 할 수 있는 단계를 생각해 본 적이 있나요? 엑시트 계획이 있습니다. 해운 팀장 입장입니다. 일단 기본적으로 우편물 배송에 대한 자금적인 부분은 시각장애 대학생회에서 100% 후원을 받고 있습니다. 그것들을 보시는 것 같이 강남, 홍대, 신촌 여기까지 1차적으로 그들의 80명의 시각장애인들의 거주지 주변부터 우선 우편물 배송을 시작을 하고, 다음으로는 투스텝으로 신촌, 강남, 홍대 이런 번화가 위주의 그들이 많이 가는 번화가 위주의 우편물 배송을 한 다음에 그 다음부터 시각장애 대학생회에서 그 업무를 인계해서 진행을 하기로 했습니다. 그래서 지금 현재는 1차 첫 번째 저희 액션은 우편물 배송입니다. 시각장애 대학생회와 함께 계속해서 논의하고 있고, 다음 스텝으로 어떤 걸 가져가야 될지에 대한 논의를 그들과 함께 계속 진행하고 있습니다. 엑시 단계. 네, 우편물 배송 같은 경우는 그 강남, 신촌, 홍대 이 번화가의 우편물 배송 완료했을 때 인계를 하기로 결정을 한 상태입니다. 이게 이제 솔루션을 캠페인으로 하셔서 이제 인식 개선하고 이슈화시키고 그런 부분인데, 이제 좀 그런 효과적인 방식이라든지 그런 적으로는 어떻게 설명을 해볼 수 있을지 좀 설명해 주실 수 있어요? 네. 일단 기본적으로 저희가 시각장애 대학생회와 함께 팀원으로 지금 진행을 하고 있는 단계인데, 1차적인 거기 보시는 그런 액션들은 첫 번째 스텝이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 일단 기본적으로 그들이 불편해하는 그런 업장들에 있어서 우편을 배송함으로써 30% 정도의 허용으로 바뀔 수 있는 그런 액션을 취할 것이고, 다음 스텝에 있어서는 지금 현재 시각장애 대학생회와 계속해서 논의를 하고 있는 중입니다. 그래서 앞으로는 그걸 좀 더 지속 가능하게 할 수 있는 비즈니스 모델적인 부분을 계속해서 논의를 하고 있습니다. 쓰다듬 관련해서 여쭤보고 싶은데요. 이제 가방에다가 학대받은 교육고양이 일러스트랑 이렇게 디자인을 해서 하는데, 이제 그게 디자인적으로 그렇게 가방을 만들어서 사람들이 들고 다니면 그게 그런 쪽으로 이제 이슈화가 되고 인식이 계속 될 수 있는 그런, 혹시 그런 효과적으로 실질적인 효과가 어느 정도인지 측정이나 평가를 해보신 적이 있는지 네, 스타든 팀장 박성환 답변드리겠습니다. 저희가 이슈화를 시키겠다고 말씀을 드린 거는 가방이나 패션 브랜드를 통해서 이슈화를 시키겠다기보다는 기고의 급직소의 수를 늘려서 이를 이슈화를 시켰다고 말씀을 드리고 싶었습니다. 기고의 급직소가 곳곳에 설치가 되면 이는 다양한 임팩트와 그리고 이슈화를 시키는 것을 저희가 관악 길고양이 보호협회와 함께 활동을 하면서 알 수 있었습니다. 이슈화뿐만이 아니라 그들에게 주변 주민들에 대해서 길고양이에 관련한 인식 개선까지 함께 영향을, 임팩트를 가지는 효과를 저희가 알 수 있었습니다. 지금 급식소 설치를 하기 위한 그런 자금을 이 가방을 판매하는 걸로 하는데, 가방을 통해서는 좀 더 수익 창출이 목적이고, 그런 디자인을 통한 인식 개선보다는 수익성이 더 강조하는. 예, 맞습니다. 다가온 1년 그 강사 수행료가 어느 정도 되는가요? 네. 다가온 팀장 하나입니다. 그 기존에 톡투미라는 단체에서
16명의 직업 일자리 창출을 기대한다고 쓰셨는데 그 16명의 대상자분들은 원래 직업이 있으셨던 분인지 궁금해요. 원래 톡투미에 이제 강사죠. 그때 제 추가 답변 드리겠습니다. 저희가 월 70만 원으로 다문화 인류에서 강사를 책정한 이유는 현재 많은 다문화 중점 학교에서 다문화 수업이 진행되고 있습니다. Your time has expired. Judges, please join me in thanking Team B for their presentation and hard work.